SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. SLT Mobitel Fiber, the fiber of the nation. රෝස සුවඳ තවත් තිකු කලක් රැඳෙන්න ඩබල් පර්ෆියුම් ලුක් සමගින් එන නව සන්ලයිට් රෝස්. Tonight, new tricks needed. During today's budget debate, the opposition urges new thinking to head to the IMF as the government says old tricks won't help. Manufacturing a crisis. As long queues form at petrol pumps, the energy minister blames the opposition for creating panic through a non-existent crisis. Up in arms, opposition protesters throng the streets despite court orders as the opposition leader expresses confidence that the public will hand over the government to his party. Tempting fate. With daily cases on the rise, health experts warn of the consequences of ignoring the signs. If there is any significant rise in case numbers in the coming days, the first thing that we might have to do is to close the schools. All this and much more coming up on this Tuesday, the 16th of November, 2021. Introducing New Hellmann's, the world's #1 mayonnaise brand, now in Sri Lanka. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Fernando in your top stories for tonight. During today's parliamentary debate on the government's new budget, UNP leader Ranil Wickremesinghe urged to look at new solutions to the country's debt crisis and seek out the International Monetary Fund for a stopgap measure. However, Water Supply Minister Vasudeva Nanayakara cited the failure of previous IMF facilities to solve the country's issues as proof that the government's current measures would suffice. මුලින්ම අපි කියන්නට ඕන මෙවර අයවැය ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක අයවැයක්. ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකයටම විශාල අභියෝගයක් වන වසංගතය හේතු කොටගෙන අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා යම් යම් තීන්දුව తీරන ගන්න. විශේෂයෙන්ම අපි සියලු දෙනා දන්නවා ලංකාවට අපිට ආදායම් ලැබෙන මාර්ග රාශියක් තියෙනවා. දේශීය වශයෙන් අපිට ලැබෙන ආදායම් ලැබෙන මාර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ ඉන්කම් ටැක්ස් එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ සුරාබදු පනතෙන් ලැබෙන එක ඊට පස්සේ රේගුවෙන් අපිට ලැබෙන ආදායම් ටික මේ සියල්ලම දැඩි පීඩනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒක අපි සියලු දෙනාම පොදුවේ පිළිගත යුතු දෙයක්. ඒ හේතු කොටගෙන රජයේ ආදායම ඉතාමත්ම බරපතල ලෙස පීඩාවට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ විදේශ ආදායම් ගැන විදේශ විනිමය ගැන විවිධ කතා කිව්වා. විදේශ විනිමය අපිට ලැබෙන ආකාර රාශියක් තියෙනවා. එකක් තමයි විදේශයේ සේවය කරන අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විසින් ලංකාවට එවන ශ්‍රමිකයන්ගේ රෙමිටන්ස් ටික. දෙවෙන්න තමයි අපි විසින් පිටරටට යවන එක්ස්පෝර්ට්ස් ටික. තුන්වෙන්න තමයි පිටරටෙන් ඇවිල්ලා ලංකාවේ කරන ආයෝජන ටික. හතරවෙන්න තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපි දන්න ආකාරයට සංචාරක ව්‍යාපාරය. 2019 වර්ෂය වෙනකොට ලංකාවට සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් විතරක් ඇමරිකානු ඩොලර් 3.6 බිලියනයක් ලැබුණා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ යලිත් ඔසවනකොට 2000 මේ සිද්ධිය හේතු කොටගෙන වසංගතය හේතු කොටගෙන කඩා වැටලා තියෙනවා. අපිට පාලනය කළ හැකි දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපනයනයට අවශ්‍ය පාසුකම් සලසා දීලා රට විවෘත කරලා ඒක පාලනය කරන්න. ඒක අපි හොඳට කරලා තියෙනවා. ඒක හේතු කොටගෙන මේ වසංගතය තුලත් අපේ අපනයනය වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවා. නමුත් සංචාරක ව්‍යාපාරය ලෝකෙම රටවල් වහනකොට ඔබ දකින්නට ඇති ඉන්දියාව ප්‍රථම වතාවට ටූරිස්ට් වීසා එකක් දෙන්නේ මේ සතියේ මාස 20කට පස්සේ. නවසීලන්තයේත් එහෙමයි ඕස්ට්‍රේලියාවත් එහෙමයි. අපි මේ අභියෝගාශ්‍යත් මේක පටන් අරන් තියෙනවා. පහුගිය මාසයේ වෙනකොට මේ වාසයේ වෙනකොට පොඩි වර්ධනයක් තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි සියලු දෙනාගේම ඉල්ලා තියෙනවා මේ අභියෝගාත්මක කාලය තුල යලිත් මේ රටේ වසංගතයේ පතුරවීම සඳහා කටයුතු කරන්නට එපා. රට ගැන හිතන්න කාටත් රට කරන්න රටක් අවශ්‍යයි. මේ නැවත වතාවක් මෙතන වසංගතය වැඩි දියුණු වෙලා නැවත රට වහන්න සිද්ධ වුණොත් එහෙම නැවත විදේශීය ලංකාවට එන එක වළක්වන්න ගියොත් එහෙම රට කරන්නට වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි හැමෝම තේරුම් ගත යුතුයි. අපේ විදේශ විනිමය සංචතිය ඩොලර් බිලියන 2යි. එච්චරයි අපිට තියෙන්නේ. සංචතයේ තියෙන්නේ බිලියන 2යි. ඒකෙන් මිලියන 300ක් රත්තරන්. ඒතකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ බිලියන 1.7. මේකෙන් රටක් ගෙනියන්න බෑ.
ඉතින් මේ විදේශ විනිමය හිඟේ නිසා ඊළඟට එන්නේ ණය ගෙවීම. කොහොමද ණය ආපහු ගෙවන්නේ? අපිට වර්ෂයකට බිලියන 5ක් 6ක් ඊළඟ අවුරුදු කීපේ ගෙවන්න තියෙනවා. අපි කොහොමද ඒක ගෙනියන්නේ? අද මුදල් නැහැ. අද මහ බැංකුවේ අධිපති කියනවා securitization of foreign currency from foreign employment. ඒ කියන්නේ අපිට පිටරට විදේශ රැකියාව වලින් රටට ලැබෙන ආදායම විදේශ විනිමය උකස් තියෙනවා. you are securitizing it. මේකෙන් මයි බලාපොරොත්තු ණයක් ගන්න. ඒකට බිලියන 7ටම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ අපේ වැඩිම ලොකුම ආදායම් මාර්ගය. ඒක කොටසක් හම්බෙයි. යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා මේක අඩු වුණොත් අපි දන්නේ ආපහු ලෝකේ කොවිඩ් ගිහින් මාස 6ක් වැහුවොත් තෙල් මිල අඩු වෙනවා. මැද පිරිදින් එන මුදල් අඩු වෙනවා. එක එක හේතු තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රධානම මාර්ගය අපි උකස් තියන්ට යනවා. මතක තියාගන්න මේක කරන්ට තියෙන්නේ මහ බැංකුවෙන් නෙමෙයි. රාජ්‍ය මුදල් පාලනයේ තියෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකකට. කැබිනට් මණ්ඩලය. කොහොමද මේක ප්‍රකාශ කරන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අහන්න නැතුව? අනික තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. එහෙනම් මේ මෙහෙම වැදගත් කාරණයක්. වැඩෑරුම් එකක්. අන්තරාවක් තියෙන එකක්. මහ බැංකුවේ අධිපතිට තනියම මේවා ගන්න බෑ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක අද ගන්න ඔබතුමන්ලා කැබිනට් මණ්ඩලය අරගෙන සාකච්ඡා කරයි කියලා. තුනේ තියෙන ආදායම් හිඟය. අපි එන අවුරුද්දට ඇමතුමා කියන ඇටියට රුපියල් 2818 බිලියන අපිට ඕමනා වෙලා තියෙනවා. කොහෙන්ද මේ මුදල් හොයාගන්නේ? මේ අයවැයෙන් මේ මාර්ග කියන්නේ නැහැ. නිකන් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරා විතරයි. අපිට දැන් මේ දිහා බලන්න තියෙනවා වෙනත් විදියකට. අලුත් විදියකට ඇමතුමා කිව්ව හැටියට. ඊට පස්සේ IMF එක සාකච්ඡා කළා අනික් අය එක්ක සාකච්ඡා කළා අලුත් මාර්ගයක යන්න කියලා මම කියන්න කැමතියි. අලුත් විදියකට බලන එක IMF එකට යන එක නෙමෙයි. ඔබතුමන්ලා දැන් කී පාරක් ගියාද? දැන් අනිත් එක මහා බොරුවක් කිව්වා හර්ෂ මන්ත්‍රීතුමා එන්නෙන් පෙරලා තමයි ඉස්සෙල්ලම ගියේ කියලා IMF එකට කතා කරන්නේ. අමූලික බොරුවක්. එන්නෙන් පෙරලා සහෝදරයා තමයි ඇවිල්ලා කිව්වේ IMF එක කියන ඒවා කළොත් අපි ඉවරයි. එන්නෙම් කිව්වා ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් ඉල්ලන පළවෙනි දේ තමයි අපේ රුපියලේ වටිනාකම අඩු කරපන් කියලා. ඒකට අපි එකඟ වුණොත් ඒක උණකාරයට වතුර දෙනවා වගේ වැඩක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි IMF එක ගැන කතාවට අපි යන්න ඕන ඇත්තටම අන්තිමට හිරේ යනවා වගේ පවන. හිරේ ගියාම අඩු ගන්න එතන කන්න දෙනවා. IMF එකට ගියාම කන්න දෙන්නේ නැහැ. IMF එකට ගියාම උන් අපිව කනවා. Big 3. Cabinet spokesperson Dr. Ramesh Patirana announced today that the government is more keen on local production than importing essential commodities, including vegetables, as a remedial measure to address rapid price hikes. He expressed confidence that with a higher local production of essentials, the government will be able to bring the rising prices down to affordable levels. During today's Cabinet media briefing, Cabinet co-spokesperson Dr. Ramesh Patirana was questioned about measures taken to address the rapid price hikes in vegetables and other essential commodities in the face of inclement weather conditions and breakdowns in supply chains. The government is trying to increase the production of different commodities which could be produced in this country. But as you know, most of these items were facing breakdown in the supply chain. Globally, the production levels have gone down, and also on the other hand, we have a severe foreign currency deficit. So because of that, foreign remittances were reduced, and also we lost income from the tourism industry. So because of those issues, our rupee was depreciated, and we have to pay a higher price for all imported commodities, gas, fuel, and also for wheat flour, milk powder, and all that. We are very concerned about the situation. We know the difficulties the people of this country face. We are trying to provide remedial measures. That's why we are trying to improve the production. Recent budget has also provided extra allocations for the people to go ahead for production improvements. We hope that within next 3 to 4 months' time, our production will increase and also rupee will be established and our commodity prices would become normal after about 3 to 4 months' time. Meanwhile, proposals approved by the Cabinet of Ministers yesterday were announced to the media today. Accordingly, the Cabinet of Ministers approved the signing of a bilateral agreement with Russia on customs cooperation and mutual administrative assistance. The agreement will facilitate legal trade through a transparent and predictable customs system and will contribute to the reduction of trade transaction costs, the accurate calculation and collection of border taxes, and the prohibition and the imposition of relevant regulations. In addition, with 26 responsive bids received to supply aviation fuel for Sri Lankan Airlines at 21 destination airports, the Cabinet of Ministers also green-lighted the calling for bids for the procurement process.
Further, with the objective of resuscitating the country's tourism sector, the Cabinet also approved the implementation of tourism promotion programs targeting the upcoming holiday travel season. Accordingly, promotions will be carried out targeting the country's biggest tourist markets such as the UK, Germany, France and India. In the meantime, the Private Data Security Bill drafted to ensure the security of data of government institutions, banks, telecommunication facility providers and hospitals, as well as to make necessary provisions for the country's digital economy, received Cabinet nod. What's more, the Cabinet also approved the appointment of a committee to identify legal provisions related to maritime law in line with the international and domestic requirements. The lack of sufficient laws was highlighted in recent times following the massive environmental damage caused by the MT New Diamond and the MV Express Pearl vessels in Sri Lankan waters. Accordingly, approval was also granted for the appointment of a committee under the chairmanship of President's Council Chandana Jayasundara and including representatives of the Ministries of Justice and Ports. Minister of Energy Udaya Gammanpila today blamed panic buying of fuel by the public on media publicity given to individuals who misled the country on a non-existent fuel shortage. The minister once again insisted that the country is not facing any fuel shortage. However, despite reassurances from the government, people continue to line up in numbers outside fuel stations. With the aim of saving dollars and redirecting them towards importing more essential commodities, the government decided to close the Sapugaskanda oil refinery for a period of 50 days. After the news broke, fear arose over a fuel shortage in the country has now resulted in long queues outside stations that have to pump more than their usual fuel demand, thus emptying their storage tanks. With increasing speculations about a fuel shortage in the country and current panic buying, Minister of Energy Udaya Gammanpila continues to insist that the country is not facing a fuel shortage. පසුගිය මාස පහේදී හතරවෙනි වතාවටත් විවිධ බලවේග විතින් මාධ්‍ය අවභාවිතා කරමින් රටට කිව්වා ඉන්ධන හිගයක් ඇති වෙනවා කියලා. යනු අපේ රටේ ජනතාව ඒ කිව්ව පුද්ගලයන් කෙසේ වෙතත් Taman ප්‍රවෘත්ති ඇසීමට තෝරාගත්ත මාධ්‍ය විශ්වාස කරමින් කොරෝනා අවදානම නොතකා පෝලිම් ගැහිලා හිටියා Tamanගේ ඉන්ධන ටික සපයා ගන්න. නමුත් මේ එකම පුද්ගලයා විසින් මාස 4ක් ඇතුළත හතරවෙනි වතාවටත් ශ්‍රී ලංකාව රවටා තිබෙනවා. ඉංග්‍රීසි කියමනක් තියෙනවා, you can fool some of the people some of the time but you can't fool all the people all the time කියන. හැබැයි මේ පුද්ගලයා මේ ප්‍රකාශය බොරුවක් කරලා තියෙනවා. බොරු වැලක් කියපු එකම පුද්ගලයාට මාධ්‍ය අවකාශය ලැබීම හරහා තමයි රට අසරණ වුනේ. නමුත් අපි තාම වගකීමෙන් කියනවා තෙල් හිගයක් නැහැ. හැමදාම රුපියල් 510 තෙල් ලබාගත් පුද්ගලයන් එකපාරට ෆුල් ටැංක් ගහන්න පටන් ගන්නවා තෙල් හිගයක් ඇති වෙනවා. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ධන පිරුම් වලේ තියෙන තෙල් ටික දවස් 2-3කට ගෙනාපු එක දවසකින් ඉවර වෙනවා. එතකොට මේ අයට තියෙන සීමිත බවුසර් පාවිච්චි කරලා ඉන්ධන පිරුම් වලට ඉන්ධන ටික ලබා දෙනතුරු තාවකාලික ඉන්ධන හිගයක් මේ බොරු කලබලය නිසා අනිවාර්යෙන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ සපුගස්කන්ධ පිරිපාදුව වහන්න වෙනවායි කියන එක මා රටට කිව්වේ සැප්තැම්බර් මාසේ 29 වෙනිදා මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වලා. ඒක නැවත වතාවක් සිහිපත් නොකර මේක රටට බලපාන කාරණයක් නෙවෙයි, සංස්ථාවට පමණක් බලපාන අභ්‍යන්තර කාරණයක්. රටේ සමස්ත පෙට්‍රල් අවශ්‍යතාවයෙන් 14% සහ ඩීසල් අවශ්‍යතාවයෙන් 29% පමණයි මේ පිරිපාදුවෙන් ලබා දෙන්නේ. නිසා පිරිපාදුව වැසීමෙන් කිසිම ඉන්ධන සැපයීමට බාධාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. Meanwhile, leader of the opposition Sajid Premadasa alleged in parliament today that there is a conspiracy behind the closure of the oil refinery. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි මම එකක් අහන්න කැමති බොර තෙල් ගෙන්නන්නට ඩොලර් නැත්නම් කොහොමද පිරිපහදු තෙල් ගෙන්නන්නට ඩොලර් තියෙන්නේ ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියක් නැතුව ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා හොයන්න මේ තෙල් පිරිපහදුව වැසීම පිටුපස තියෙන කුමන්ත්‍රණය. The subject minister moved to respond to the opposition leader's remarks today. විපක්ෂ නායකතුමා කියලා තියෙනවා මේ වසා දැන් මේ ස්පොට් ටෙන්ඩර්ස් වලට ගිහිල්ලා වැඩි කොමිස් වලට ඉන්ධන ගේන්න කියලා. මම එතුමාට ආරාධනා කරනවා. අපි ඉන්ධන මිලදී ගන්න මිලට වඩා අඩු මිලට ඉන්ධන සැපීමට ඔබට සැපියුම් කරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි ලෑස්ති ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරන සැපියුම් කරුවාගෙන් ඉන්ධන මිලදී ගන්න. එහෙම කෙනෙක් නැත්නම් ජාතියට බොරු කීම පිළිබඳ විපක්ෂ නායකතුමා ජාතියෙන් සමාව ගත යුතුමයි. Meanwhile, despite reassuring words from the government, people continue to panic buy, lining up outside filling stations. More news on the other side of this break. Stay tuned.
මිලියන 18.8 නිවස ලක්ෂ 5ක් ගෙවා දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න මල්බෙරි රෙසිඩන්ස්. Welcome back in more news. Addressing a major protest rally in Colombo today, opposition leader Sajith Premadasa said that government attempts to prevent protests were done not to control COVID-19 but to control the opposition due to its fear. In the meantime, police media spokesperson SSP Nihal Talduwa says that legal action will be taken against the organisers of protests due to violations of quarantine rules and regulations. The series of protests organised by the Samagi Jana Balavege got underway in many areas of the country during the day. However, protests planned in the areas of Horana, Kaduvela and Homagama was not held due to court orders issued preventing protests. This didn't stop protesters from attempting to gather in these areas, with a bus transporting protesters stopped at checkpoint near the Homagama bus stand. The bus was taken into police custody and the protesters were turned back. Further orders were also issued by the Mahara and Valisara courts yesterday, preventing protests in their judicial jurisdiction areas. However, protests led by SJB MP Sarat Fonseca in Kiribati continued, despite a court order obtained from the Mahara Magistrate Court being handed over to him by the police. In the meantime, an order was also issued by the Inspector General of Police preventing protesters from crossing provincial borders. With that being the case, strict measures were taken by police to inspect buses and check for protesters being transported to Colombo. As a result of inspection, several buses stopped by police were blocked from travelling further. Meanwhile, the main march of the anti-government protest launched by the Samagi Jana Balavege commenced this afternoon from the opposition leader's office located at Sir Marcus Fernando Mawatha. A considerable number of protesters joined the march along with opposition leader Sajith Premadasa. The protest march that was heading towards Galle Face via Kolpiti also blocked the Colombo-Galle main road. The marching protesters finally gathered near Galle Face before its conclusion. In the meantime, police media spokesperson SSP Nihal Talduwa warned of legal action against the opposition protest. මෙම රැලියට සහභාගී වූ පිරිස් නිරෝධායන නීති උල්ලංඝනය කරමින් පසුගියදා ගැසට් පත්‍රයක් මගින් සහ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝනය කිරීමෙන් කටයුතු කිරීම මත එම කටයුතු සංවිධානය කරලා ලැබූ ඒ වගේම මේ මුද්ඝෝෂණ සංවිධානය කරනු ලැබූ අයට විරුද්ධව පොලිසිය විසින් ඉදිරියේදී අවශ්‍ය කරන නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මේ වන විට කටයුතු කරමින් පවතිනවා. Expanding the booster vaccination drive, Sri Lanka will administer booster shots to over 60s from tomorrow. The shots will be first administered in the western and southern provinces as well as Anuradhapura and Ampara districts. Meanwhile, with a trend of increased COVID-19 cases being observed, Deputy Director General of Education and Research at the Ministry of Health, Dr. Hemant Herath, urged the public not to hold mass gatherings that can spread the virus. He also said that it will be school kids who will be the first affected by any lockdowns due to a case spike. The administration of booster shots against COVID-19 began in Sri Lanka on the 1st of November, prioritizing the country's frontline workers. By last evening, 120,485 had received Pfizer jabs. The second target group prioritized by the Advisory Committee on Communicable Diseases are people above the age of 60. According to State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals, Professor Channa Jayasumana, the administration of boosters to this age group is set to begin tomorrow. Accordingly, over 60s in the western and southern provinces as well as in the Anuradhapura and Ampara districts are set to get their boosters first. The planned rollout for the remaining provinces and districts are yet to be announced. In the meantime, after a long lull case numbers, the past week have witnessed somewhat of a resurgence. Before the 9th of November, cases that were static within the 600 range have suddenly begun surpassing the 700 mark. Since then, numbers have been hovering around the upper 600s to mid 700s. In this backdrop, health authorities are calling on the public to avoid large gatherings, as any further rise in cases would lead to the government and health authorities going back to the drawing board in enforcing closures of parts of public life that have just regained some semblance of normalcy.
As Health Ministry, we are not objecting to any kind of protest or any kind of trade union political activities that they are supposed to take. But gathering of people is conducive of spreading this disease. Even if you are taking 100% precautions, we have seen there are religious gatherings, there have been several other gatherings, even in a small scale, has resulted in considerable number of clusters. So therefore, I would like to request all concerned to refrain from having this type of gatherings and try to resort for all other activities using alternative methods so that our loved one at our homes will be protected, because people who are coming for these gatherings are relatively healthy people and they can carry the disease to their homes, and the weak people at home will get the disease and they have more at risk of dying or getting into complications. And if there is any significant rise in case numbers in the coming days, the first thing that we might have to do is to close the schools, and we are going to disrupt the education of our children. Meanwhile, with COVID-19 still persisting across the world, the search for new medical innovations to combat the virus continues. The latest and drug named Molnupiravir has been hitting the headlines as the first oral antiviral medication against COVID-19. According to clinical trial data, the drug is supposed to be effective in fighting the virus if taken during early stages of infection. The UK's Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, the first authority to approve this pill, recommends using this soon after a positive COVID-19 test or within 5 days of the onset of symptoms. Yesterday, Dr. Hemantha Herath of the Ministry of Health announced the approval for the pill by the Technical Committee on COVID-19 that has also forwarded its recommendations to the National Medicines Regulatory Authority for further action. Today, Dr. Herath revealed that this was just the start of the process towards full approval. It is a regulatory process and clearance process that is going on, and certain steps have been now surpassed, but complete clearance has not been granted up to now, and it will be a continuous process where the manufacturer or their agent has to apply for regulatory clearance and the registration, and then there has to be a proper due process that need to be followed in giving clearance or giving the full registration for the drug, and then the clinical application. Then at the ministry, probably the Director General of Health Services has to give specific guidelines as to how this drug should be used, and all these procedures need to be followed. Cabinet spokesperson Minister Dallas Alahaperuma announced that government schools will reopen for grades 6 to 9 from the 22nd of November. The decision comes in a backdrop where the Director General of Health Services, along with the Ministry of Health, has given the green light to recommence academic activities. At the moment, the primary grades as well as the ordinary and advanced level classes are the only grades under operation in the government schools. With this decision, schools will function as normal, ending the months-long closure due to the COVID-19 pandemic. Reverend Father Cyril Gamini Fernando arrived at the Criminal Investigation Department for a second consecutive day today to record a statement over a controversial remark made by him about the country's intelligence arms financially aiding Zahran Hashim and co. Father Fernando recorded statements for over 8 hours today. Member of the National Catholic Committee for Justice for Easter Sunday attack victims, Father Cyril Gamini Fernando arrived at the CID for the second day today. The summons were issued following a Supreme Court order to proceed with interrogations in relation to a complaint filed by Director of State Intelligence Service, Major General Suresh Saleh. The complaint refers to a recent remark by Father Gamini, who alleged that the country's intelligence arms had provided financial aid and other assistance to Zahran Hashim and his team of terrorists. Father Fernando left the CID this evening after recording his statement for over 8 hours. Meanwhile, the Supreme Court issued hearing dates today for the fundamental rights petitions filed against a number of respondents, including former President Maithripala Sirisena and former Premier Ranil Wickremesinghe, for failing to prevent the Easter Sunday attacks despite possessing sufficient intelligence information. Accordingly, the petitions will be taken up for consideration on the 15th, 16th and 17th of March next year. When the case was taken up today, Justices Priyantha Jayawardena and Gamini Amarasekara announced their withdrawal from the 7-member bench hearing the case, citing personal reasons.
In business news, the Purchasing Managers Index for the month of October has jumped to a 7-month high of 60.4 points owing to increases in new orders and production, particularly in the manufacture of food and beverages and textile and apparel sectors during the month. Further, textile and apparel manufacturers have reported receiving healthy export orders in the run-up to the festive season as well. Indicating a strong revival in manufacturing activities in the country, the manufacturing PMI reached a 7-month high of 60.4 in October 2021, with an increase of 6.1 index points compared to the previous month. This increase was attributed to increases observed in all the sub-indices. Significant increases were also observed in new orders and production, particularly in the manufacture of food and beverages and textiles and apparel sectors during the month. Many respondents from the food and beverages sector mentioned, however, that they secured more local orders in October 2021, targeting demand in the upcoming festive season, while textile and apparel manufacturers have received healthy export orders. Meanwhile, employment also increased during the month compared to the previous month with the relaxation of travel restrictions. Stocks of purchases too increased with the improvement in new orders and anticipation of the normalization of economic activities. However, some respondents in the food and beverages manufacturing sector highlighted increased purchases in account of supply-side concerns. The continuous increase in the costs of imported raw materials, mainly due to rising global commodity prices, has been highlighted as a major concern by most of the respondents in all sub-sectors. In the meantime, the service PMI increased to 57.9 in October 2021, underpinned by the increases in new businesses, business activities and expectations for activity sub-indices. This is the strongest rate of growth in services PMI, which was observed since March 2021. Expectations for business activities for the next 3 months increased in October following the relaxation of pandemic-related restrictions and favourable expectations in demand for the upcoming festive season. With that, we wrap up tonight's edition of First at 9. Thank you for joining. I'm Fernando. Have a good night.